Today we are going to study vocabulary, okay? And we are going to talk about words. I'm going to write here, okay? Words that describe feelings, emotions, and behaviors. When I say behaviors, I mean reactions, okay? So pay attention. I am gonna start with the word feelings, okay? I think you are all familiar with these words here. So here I have words that describe feelings, emotions, and behaviors. Behaviors são comportamentos, okay? And in today's lesson, this will be our first topic. Well, so let's start with the first word here, feelings. I think that you all know that feeling is sentimental, okay? So when I say feeling, I am saying sentimental. But I want to tell you something more about this word, okay? Something that usually students don't think about, okay? So before I go deeper explaining the meaning of this word here, I want to show you the verb. So pay attention. The verb sentir in English is translated with the verb feel, okay? So we use the verb feel when we want to translate the verb sentir. And what's the definition of the word feel, Samuel? What is sentir? Okay, so if you go to a dictionary and you look up the meaning of the word feeling, you will see something like this. Eu vou pôr aqui entre aspas, okay? So what is to feel something? It means to experience a feeling, or I'm going to use here another word. I'm going to use the word emotion because I have it here, okay? So to experience an emotion or a sensation. This is the idea behind the word feel, okay? So it means experienciar uma emoção ou uma sensação. So pay attention. The verb feel é sentir, ok? But the word feeling, que é o substantivo derivado, olha só, feeling não é mais um verbo, né? É um noun, um substantivo. Feeling can be translated as sentimento, né? But pay attention, and this is the most important part of my explanation. I want to tell you today that the word feeling can also be translated as, so number 2, sensação, okay? And when I think about the word sensação in Portuguese, you already know that when I say sensação, it means something physical, okay? Something physical that you feel. So I'm going to give you examples now so that you can understand what I am trying to explain here, okay? So for example, I can say something like, I feel happy, okay? And in this case here, when I say I feel happy, the translation in Portuguese is eu me sinto feliz, or it's just like I am happy, okay? But in this case here, when I say I feel happy, I am using the word feel with this idea of emotion, because happiness, felicidade, é algo interno, ok? Oh, sorry. Happiness is something that you feel inside, ok? Então, o sentimento de happiness é algo interno. But I can also say something like, for example, pay attention to the sentence, close the window, please. Or close the window, please. Just a moment. I am typing here. So, aí imagine que a pessoa prossiga e diga assim, I feel
cold. Olha só. I feel cold. In this context here, when the person says, I feel cold, you know, the person is using the word feel with this idea of sensação, ok? Em português é o mesmo verbo, sentir, for both cases, but here ela está com sensação térmica de frio, ok? É algo físico, something physical, ok? So, as you can see, I can use the word feel to talk about something inside, sentimentos de, por exemplo, inveja, olha, envy, sentimento de rancor, por exemplo, grudge, ok? Sentimento de solidão, ou loneliness. So, envy é inveja, grudge, rancor, e loneliness é solidão. Another one, olha só, imaginem que eu fale ciúmes. Ciúmes in English is jealousy, tá bom? Então, ó, envy, grudge, loneliness, and jealousy are feelings, são feelings. Mas em qual acepção da palavra? Na acepção de number one, sentimentos, ok? But here, in this case here, close the window, please, I feel cold. A pessoa está com uma sensação térmica de frio. So, in this case here, it's something physical. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Para vocês aprenderem que feeling não é apenas sentimento, ok? It can also be translated as sensação. Pay attention to this example here. I have a tingling feeling. Oh, I have a tingling feeling in my arm. Olha, tingling quer dizer formigamento. Formigamento. So when I say I have a tingling feeling in my arm, eu estou dizendo eu tenho, ou melhor traduzindo, eu estou com uma sensação de formigamento no meu braço. Tá vendo? Não é um sentimento no sentido de emoção. When I talk about emotion, ok? Na verdade, é uma sensação física mesmo. Física. Remember about this, ok? Remember this. Well, this is just introduction. I wanted you to pay attention to that. Okay, now I'm going to give you lots of examples of words that describe feelings com sentido de emoção. Okay? For example, how do I say irritado? How do I say com medo? How do I say entusiasmado, eufórico, feliz, e coisas do tipo, okay? Because now I'm going to talk about feelings and emotions, okay? Well, so pay attention to this picture I'm going to show you here now, okay? This is the picture of a boy, and you will notice that this boy here está muito bravo. Can you see? He is so bravo that he threw his cell phone against the wall. So pay attention. He threw his cell phone against the wall. Can you see? Oh, ele está tão bravo. He is so bravo that he threw his cell phone against the wall. How do I say bravo, irritado in English? Can you tell me? Can anybody tell me? How would you say bravo? Angry. Here, angry, yes. So angry is one of the most common words when you are talking about this kind of emotion here, okay? So, but today I'm gonna show you other words that you can also use. So, for example, in this case here, I could say, just like your classmates said, I could say he's so angry, okay, that he threw his cell phone against the wall. Esse verbo aqui, pessoal, threw, this form here is the past form of throw, tá? Só mostrando o verbo para vocês, o verbo é esse, ó. Throw é jogar algo, arremessar algo. When I say threw, I am using its past form, okay? But going back here to the adjective that describes the emotion, you can also say that using other words. So, for example, you could say irritated. This word here is very similar to Portuguese, so you can understand that. I could say
he's so irritated that he threw his cell phone against the wall, okay? Or, now pay attention to this one here. This is, I think, the one I wanted to show you, the word mad, okay? Pay attention, mad has two translations. You can understand that as loco, okay? But you can also understand it as, so number two, the same as bravo in Portuguese, okay? Irritado, and things like this, okay? So pay special attention to this because people use it a lot, okay? So sometimes people say something like, nossa, minha mãe estava tão brava comigo, ó. Ou então, minha mãe vai ficar muito brava comigo, ó. My mom will be very mad at me if blah, blah, blah. Well, my mom, sorry, I forgot to write mom here. So my mom will be very mad at me. Olha só, em inglês, a palavra mad, quando tá junto com be, assim, ó, be mad at, it means estar bravo com, tá bom? Anotem aí, ó, estar bravo com alguém. So in this case here, I am using the word mad with the same idea as the word angry. So be angry is the same as be mad at someone, okay? Well, that's what I wanted to tell you, okay? So the word mad, it's just like louco com sentido de crazy mesmo, tá? Crazy. Antigamente, os sanatórios eram chamados de madhouses, okay? In English, they use it to say something like mad houses. Casas para loucos, instituições para loucos. So it means sanatório, hospital psiquiátrico, okay? But this word is not so common today, okay? They use other words in English for talking about places for people who have mental problems, okay? Well, so this was my first example, okay? As you can see here, I want to show you some words that we can use to describe our emotions and feelings, okay? So now, moving on, take a look at this boy here. I'm gonna show you another boy, okay? And I have a question for you. So pay attention to this question here. What words can we use to describe how this boy feels? So what words can we use to describe how this boy feels? Can anybody tell me, how do I say ele está triste? He's sad. He's sad. Can you see, guys? I think this is the answer that comes to your mind when you think about triste in English. So you always think about the word sad, okay? So as he said, your classmate there, ele está triste in English, I can say he's sad, okay? He is sad, very basic. I'm gonna teach you now how to say that using other words, okay? So you could say something like, I'm gonna write here. So he is, eu vou pôr vírgula mesmo, tá? So he is sad. He is, do you know any other word before I move on? Você poderia falar assim, por exemplo, usando o verbo sentir. He feels blue. He feels blue. But somehow, blue isn't the color azul. Yes, it's the color, okay? But blue is also connected with the word melancólico in English. So blue is just the same as sad. So when you say that somebody is feeling blue, that means that the person is sad, okay? Other words, you can say the person is low, the person is down, okay? The person is, you can say, feeling down in the dumps, like this. This is an expression, feeling down in the dumps. You can say the person is miserable, okay? Just to name a few, okay? There are many other words, but I just want you to pay attention to these words here. So I can say he's feeling low,
I'm right here. He is feeling low. Low significa para baixo, okay? So this is the same as down. I could also write here down, okay? Like this. So I could say he's feeling down. Imaginem que eu pergunto assim, how do you feel today? Como você se sente hoje? Você pode falar, Samuel, I'm feeling so down, or I'm feeling so low, okay? When you say I'm feeling down in the dumps, that means that you really have a problem, okay? Like, você está muito, mas muito triste, okay? Muito deprê. You could say miserable. Pay attention, because miserable looks like miserável in Portuguese, but it's not. Miserable is muito, muito triste. And it's the same as lousy. Lousy. So you can say, I'm feeling lousy. Lousy é como se você falasse em português péssimo, ok? Envolvendo tristeza, ok? And just one more. This one here is very famous. You can say that you are depressed. Depressed. So can you see, guys, there are other ways to say that you are sad or that someone is sad. So evitem ficar dizendo apenas he is sad. É por isso que eu estou dando essa aula para vocês agora. Evitem falar apenas angry. Try to use mad instead, okay? Evitem falar sad o tempo todo. Try to use these other words here. So I'm going to repeat so that you can pay attention to the pronunciation, okay? I can say blue. I can say low or down. I can say miserable. This S here sounds like the letter Z in Português. Tem som de Z, okay? So we say miserable, miserable. And then lousy, esse também tem som de Z, ó. Lousy, okay? And then depressed, depressed. Como é que eu pronuncio essa palavra, professor? Você fala assim, pessoal, pay attention. Você separa aqui na pronúncia, fala depress, aí você pronuncia um ED com som de T, ok? So you say like this, olha, sorry, just like this, ó, depressed, depressed, com som de T aqui, ok? Now let me connect it back again. So these are the words you can use to say that someone is sad, okay? Now let's move on. I'm gonna make it smaller, okay? Just a moment, I'm gonna leave it here. Let's move ahead, and I'm gonna talk about another one now. So pay attention to this boy here. This is a man, in fact, okay? And take a look at him. What word can we use to describe him? How does he feel now? Olha, a pergunta é, how does he feel now? Como é que ele se sente agora? Or how does he feel now? E aí, can anybody tell me? How do I say ele está feliz? He's happy? Yes, perfect. He's happy. Okay, he is happy. Or you can say he feels happy. Okay, you can use the verb to be or the verb feel, right? Because you are talking about a feeling or emotion. Now pay attention. How can I express this feeling of happiness? Now, como é que eu posso expressar o feeling of happiness? I'm going to write here. Feeling of happiness. Happiness é felicidade, tá? My question is, how can I express this feeling of happiness, essa sensação de felicidade, esse sentimento de felicidade, using other words, okay? So how can I say feliz using other words? Can anybody give me one example? Any example? Amazing. Amazing. Yes, you can say I feel amazing, right? I feel amazing. But there are very specific words, okay? For example, even in Portuguese, when I say like, nossa, eu estou eufórico. Eufórico significa que eu estou muito feliz. Eu tô muito alegre. How do I say eufórico? Or how do I say entusiasmado? And things like this, okay? So these are the words I want to show you. So, how do I say happy using other words, okay? So I'm going to write here this other words that you can use, okay? So let's start with elated. Elated.
Pay attention to the pronunciation. Esse R tem som, esse T tem som de R, ó. Elated. Elated é o mesmo que eufórico, ok? I was telling you, eufórico or entusiasmado. So you can say that you are elated. Tá vendo? Você mostra mais conhecimento de língua inglesa quando você para de dizer happy o tempo todo, tá bom? É correto dizer, yes, it's correct, but you can say that using other words, okay? And this will make your vocabulary richer, okay? So, and more advanced too. So, elated, eufórico ou entusiasmado. Another one, thrilled. Thrilled, it means very, very happy, okay? So, when you are thrilled, you are saying that you are very happy, okay? Another one, just a moment. Olha, psyched up. Psyched up. Psyched up is like empolgado, muito animado, muito feliz com alguma situação, ok? So psyched up, I'm gonna write here, é tipo empolgado com algo, ok? You can say excited, que também é empolgado, but it means the same as very, very, very happy, ok? About something. Empolgado. Prestem atenção porque, ó, excited parece excitado with a sexual meaning, but it's not, ok? Não tem nada a ver. Excited quer dizer empolgado. When you are very, very glad. You can also use the word glad. Ó, glad quer dizer alegre. Alegre. Ok? And one more. Tem várias, tá, pessoal? Não tem como falar todas. I'm gonna just show you another one. You can say overwhelmed. Overwhelmed, ok? Ó, just a moment. Overwhelmed. E às vezes eles até aumentam falando assim, ó. Overwhelmed with joy. Overwhelmed with joy. Tipo, arrebatado de alegria, tá bom? But you can also say overwhelmed. Apenas assim, ó. Overwhelmed, tá bom? Eu aprendi essa palavra quando uma atriz norte-americana chamada Renée Zellweger ganhou um Oscar de melhor atriz. Aí quando ela subiu ao palco, ela pegou o microfone, ela tava, she was crying, okay? And when she grabbed the microphone, she said, I am so overwhelmed to win this Oscar. Ela disse, I was so overwhelmed, quer dizer, eu estou muito feliz. Aí ela fala, to win this Oscar, por ganhar esse Oscar, tá bom? Foi nesse momento que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra com esse sentido. Aí o tradutor que estava fazendo tradução simultânea disse assim, eu estou emocionadíssima. Ele pegou a palavra emocionada e pôs num grau bem alto, né, no superlativo, emocionadíssima, to give this idea that she was really, really happy at that moment when she won an Oscar, okay? So I'm gonna repeat, okay, now a little bit slower so that you can pay attention to the pronunciation of these words, okay? So the basic one is happy, right? Happy, but I can say elated, okay? Elated. I can say thrilled. Aqui tem que pôr a língua entre os dentes, tá? Ó. Thrilled. I can say psyched up. Aqui tem som de T, tá? Ó. Psyched. Psyched. The P is not pronounced. Eu pronuncio com som de psi, ó. Psychic. Ok? Up. Psyched up. Excited, glad, and overwhelmed. Okay, guys? Well, so moving on. I want to talk about two other feelings. Sentimento de medo e sentimento de nervosismo, okay? So, just a moment. Pay attention to this young boy here. He is taking a test, as you can see here, and he is, can you see here? He is sweating. Olha, ele tá suando até. He is sweating. Can anybody tell me a word that can describe how he feels at this very moment? Can anybody tell me how do I say ele está muito nervoso ou ele está muito tenso? How do I say that? Do you know, guys? He's very No? nervous.
Yes, he's very nervous. Oh, he is very nervous. Okay, oh, he's very nervous. Pay attention to the pronunciation of this word. We say nervous, tá bom? Tem aluno que fala nervous, okay? But you should never say like this, okay? The pronunciation is like this, olha. É nervous. É assim que se pronuncia, tá? Ó. Nervous, nervous. Oh, nervous, okay? So he's very nervous. You can say that he's tense, okay? Or that he's anxious. You could also say that. So he's very anxious. Anxious this word involves the idea that he's kind of agitated and worried, okay? And worried. Agitado, essa palavra aqui, pessoal, agitated, não quer dizer agitado não, tá? Ela tem a ver com ansiedade. So, a person who is agitated is a person who is anxious. And worried, I think you know, worried is preocupado, okay? So, you can also say tense or anxious when you are talking about these kinds of situation, okay? Especially when you are taking oral tests, it's common that students say, professor, nossa, eu tô muito nervoso. And then they say, I am very nervous. But now you can say something like, Samuel, I am very agitated, or I am very tense. Okay, guys? Or if you want, you can say nervous, okay? Now just one more, and then I stop, okay? Pay attention to this young boy here. He's in his bedroom, he's having a nightmare, okay? And he's in the dark, ele tá no escuro. Vamos imaginar isso, tá? Imagine this. Oh, he is in the dark. Ele tá no escuro. Pay attention. When he's in the dark, he imagines monsters and everything else, okay? So he doesn't like to be in the dark. Ele não gosta de ficar no escuro. Why not? Porque ele tem medo do escuro. So how do I say ele tem medo do escuro? How do I say ter medo de, guys? Do you know how to say that in English? Does anybody know how to say ter medo de? Nobody? So I'm going to be afraid of. Yes, to be afraid of, ok? Vamos começar por essa que é mais simples, tá? So guys, pay attention, ó. In Portuguese, we say ter medo de, right? So pay attention that in Portuguese, we use the verb ter medo. But in English, we have an expression for that. And we don't use the verb to have. Pay attention to that, okay? In English, we say to be. Olha só, a gente usa o verbo to be com o sentido de ter aqui, é to be afraid of alguma coisa, tá bom? This is the most basic way of saying ter medo de. So, for example, ele tem medo do escuro. How do I say that? Olha só, é só você conjugar o verbo to be com ele. Então, com ele, né, com a palavra he, qual é a forma do verbo to be que eu uso? He, posso falar he are? Posso falar he am? Não, né? What is the form that I need here? He. Remember the verb to be? I'd say he is, right? He is. Ó, eu conjugo o verbo to be no presente e continuo com a expressão, ó. He's afraid of. Aí agora eu falo, ó, o escuro. O escuro é the dark. So, he's afraid of the dark. E assim você vai fazendo frases, ó. Ela tem medo de aranhas. Ó, ela tem medo de aranhas. Eu até escrevi aqui, she. Ela tem medo de aranhas. Well, the word is ela, né? I have to use the verb to be. So I say she is. Ó, tá vendo? Eu tô conjugando o verbo to be. So she is afraid of spiders. Ó, she is afraid of spiders. Tá bom? She is afraid of spiders. Bom, agora que vocês já sabem a forma mais básica, que é be afraid of, né? So, I'm gonna highlight here. We say be afraid of. But in English, you can also have this idea
of, apavorado, aterrorizado, quando você tem muito medo de alguma coisa mesmo, quando você tem pavor daquela coisa. So, in English, you can say, for example, be scared of, be scared of. You can say be frightened of, olha, be frightened of, que é a mesma coisa, be frightened of. And you can also say be terrified of, be terrified of. O que significam essas coisas todas, professor? Be scared of, be frightened of, be terrified of é o medo exagerado. So, for example, when you say, for example, here, ó, ele tem medo do escuro. Se eu falasse assim, ó, he is scared of the dark, eu estou dizendo que ele tem muito medo do escuro, tá bom? Um outro exemplo, I am terrified of flying. I am terrified of flying. Flying é viajar de avião, voar, tá bom? So when I say I am terrified of flying, estou dizendo eu tenho muito medo de viajar de avião. Eu tenho muito medo. Não precisa você falar eu estou aterrorizado de viajar de avião. Não é assim que você traduz. Tem que lembrar que be terrified of é ter medo, mas um medo muito forte, é pavor. Tipo, eu tenho pavor de viajar de avião. I am terrified of flying, tá bom? Ou eu tenho terror disso. You can say something like this, olha, dentro de uma frase, ó. Quando as luzes se apagaram, eu fiquei apavorado. So, I'm gonna even write in Portuguese. Quando as luzes se apagaram, vírgula, pay attention now. Eu fiquei apavorado. So, how do I translate this part here? Olha, eu fiquei apavorado. Bom, pay attention to the verb I'm gonna use here com o sentido de ficar, né? So, just a moment. Olha só, quando as luzes se apagaram é when the lights. Well, how do I say apagar in English? Quando, tipo, me referindo à luz, né? In English we say go out. Go out é apagar, tá bom? So here, as you can see, the verb is in the past. So how do I write go in the past? I think you all know it. In English, I say went, okay? So, when the lights went out, quando as luzes se apagaram, I fiquei apavorado. É só você pegar o verbo to be e pôr no passado. So, you say, I was, olha só, apavorado. Eu vou dizer terrified. I was terrified. Ponto. Precisa pôr o of? Pay attention. Eu só uso o of se eu disser aquilo que se eu me referir àquilo que me causa um medo. Tá vendo? Ó? He is scared of the dark. Tá vendo aqui? É isso que causa o medo. I am terrified of flying. É isso aqui que causa o medo, tá bom? Se eu não digo do que é, ó, eu fiquei apavorado, eu paro na palavra que tá aqui. Terrified, frightened, scared. Posso usar as outras, professor? Pode, ó. When the lights went out, I was scared. When the lights went out, I was frightened. I was afraid. Okay? Well, guys, that was it. Okay? I just wanted to show you some words that we can use to describe how we feel inside. Okay? To describe our feelings and emotions. And I think these are the most basic ones that you should know. Okay? Now, I'm gonna go to your book, okay? So if you have your books there, just open it. We're gonna start lesson number 9 today, okay? So just a moment, I'm gonna go and get the PDF file here. Just a moment. So again, if you have your books there, just open it to the page where you can find unit number 9, okay? Let me see if I can show you the page number here. The page number is 56, okay? 56. And por que eu falei de tudo isso até agora? Pay attention. Here on this page, you have some vocabulary that describes, feelings and other words that we can use to describe people's personality. But I was focusing on this part here.
feelings, sentimentos, ó, behavior and emotions. Can you see here? Ó? Reaction, palavras que expressam nossas reações, our reactions, or our emotions, and our behavior, how we behave, okay? So now let's get started, okay? So this is lesson number 10, and you have here, what would you have done? Pay attention. Esse would aqui você já conhece, né? Would indica que o verbo terminaria. So, what would you have done significa o que você teria, ó, would have, teria feito. So, you have here a situation, okay? This is a meeting, as you can see here, é uma reunião, right? These people are at work, and as you can see, they are in a meeting, okay? Uma reunião. And something happened. Can you see here what happened? This is the secretary. This girl here is the secretary. Take a look. She was bringing coffee to the people here at the table. But there was an accident. As you can see here? She was kind of clumsy. Oh, she was kind of clumsy. Eu estava achando que estava escrevendo, pessoal, mas não escreveu. Só um segundo. She was... Pay attention to this word. I'm going to write after kind of. She was kind of clumsy. Okay? Do you know this word here? Clumsy. Do you understand this word? Clumsy. Does anyone know this word? No? Clumsy quer dizer atrapalhada, desajeitada, ok? Então, ela foi um pouco... She was kind of clumsy. Ela foi um pouco atrapalhada. E o que aconteceu? She dropped coffee on her boss. I think this man here is her boss, okay? So she dropped coffee on her boss. Samuel, what does the word drop mean in Portuguese? Drop é derrubar, ok? Derrubar algo no chão ou em alguém. So pay attention. When I say she dropped coffee on her boss, I am saying ela derrubou o café, ela derramou café sobre o chefe dela, ok? Now, take a look at the other people, okay? They have different reactions, okay, toward this situation here, toward this accident. Take a look at this man here. Can you see? He's covering his mouth, okay? And you can see from this perspective that we are looking at the image that ele estava rindo da situação, olha só. Ele está rindo do que aconteceu, ok? E o fato de ele rir revela muito a respeito da personalidade dele. So, this is his reaction, can you see? Ele está rindo. I'm going to write here the word reaction. So, this is how he responded to the situation, okay? How do I say rindo in English, Samuel? Well, you have to know how to say here, né? Here in English is translated with the word laugh, okay? Attention to pronunciation. É uma palavra estranha, a gente tem um GH aqui, mas esse GH tem som de F, tá? A gente fala assim, ó, laugh, tá bom? Eu vou até tirar esse I daqui para vocês não pronunciarem, é assim, ó, laugh, tá bom? Então, como é que eu falo? Ele está rindo, ó, I say, he is laughing, tá bom? Ó, he is laughing. And pay attention, olha, quem ri de alguma coisa, ou de alguém. So, in Portuguese, the preposition we use is the preposition de, ok? Ó, quem ri de algo, ou de alguém. In English, we say, aquele que laugh at algo, ou at alguém. Então, a palavra que traduz esse de aqui é a preposição at em inglês, tá bom? So, you have to remember that. In fact, you have to memorize that, okay? You have to say laugh at.
Então, como é que eu falaria assim? Eu vou aumentar aqui, pay attention. Ele está rindo da situação. How do I say that? Ó, esse D que está aqui vai ser o at. So, he is laughing at the situation. Oh, he is laughing at the situation. Okay? This is his reaction. Well, now, take a look at this girl here. Can you see? She is looking at her watch like she doesn't care. Ela não tá nem aí, tá vendo? She doesn't care. Ela não demonstra sentimento nenhum com relação ao chefe, ok? Na verdade, ela tá se mostrando até um pouco de falta de consideração pelo chefe, né? Então, in English, a gente fala que ela está sendo inconsiderate. Tá bom? Pay attention to this word, because this word is here, olha, já adiantando a resposta para vocês, ó, inconsiderate. Inconsiderate quer dizer, tá vendo aqui a palavra consider, que tem a ver com consideração? Uma pessoa inconsiderate não tá nem aí para as outras, ok? É uma pessoa até um pouco egoísta, we say inconsiderate, tá bom? Ela tá pensando, can you see? She's looking at her watch, probably she has another appointment, and she's thinking about this other appointment, tá bom? Now, let's do the exercise here. So I have here the words amused, can you see here? Amused. Amused é quando você fica feliz pela desgraça dos outros. Ou então você se diverte com algo e você fica amused. A gente fala que você fica amused. And then irritated, as you can see here, very simple, okay? Irritated é angry. Then sympathetic. Sympathetic quer dizer solidário. I'm right here. Olha, solidário. And then embarrassed. Pay attention to the pronunciation. It say embarrassed. Embarrassed é constrangido. Confused, as you can see, confuso. And inconsiderate, quando a pessoa não tá nem aí para as outras, okay? Well, so I have here 6 people. Can anybody tell me the best word to describe the reaction of person in number 1? What is the best word? Which is the best word here to describe this man's reaction toward what happened? Sympathetic. Sympathetic. Ok? A gente fala assim, ó. Sympathetic. Sympathetic. Como é que eu falo? Ele foi solidário com o chefe, ó. Ele foi solidário. Tá vendo? Ele tá aqui até... Ele vai... Let me make it bigger so that you can see. Tá vendo? Ele buscou um pano. To try to help, to try to clean his boss, ok? So, ele está sendo solidário. Como é que eu falo? Ele foi solidário. I say he, right? Was, and then I say sympathetic, ok? Sympathetic. A palavra sympathy, pay attention, sympathy, não quer dizer simpatia, pelo amor de Deus, prestem atenção a isso, ó. Sympathy is a false cognate, parece uma coisa, mas não é, ok? Sympathy, na verdade, é solidariedade, ok? É daqui que vem, então, a ideia de sympathetic, olha. Sympathy é solidariedade, então uma pessoa que é sympathetic é uma pessoa que está demonstrando solidariedade com as outras, ou seja, está sendo solidária, ok? Moving on. Number 2 now. Number 2 is here. What word here can we use to describe this man's reaction? Can anybody? Amused. He is amused, quer dizer, ele achou graça, tá? Quando a gente fala assim, he is amused at the situation. He is amused at the situation. How do I translate this part here? Olha só. Amused quer dizer divertido. Divertido. Mas será que eu consigo traduzir? Ele é divertido com a situação? Tá vendo? Ele é divertido com a situação? Na verdade, não. Então, in English, olha, when I say he is amused at, quer dizer, ele achou graça da situação. Tá vendo esse at aqui?
É bem parecido com a ideia do verbo hear que eu falei para vocês, olha. When I say he's amused at the situation, estou dizendo, ele achou graça da situação. Ou seja, he is laughing at the situation. This sentence here and this sentence here have the same idea, okay? Moving on, number 3 now. Where is number 3? Number 3 is here. Which word is here, guys? Confused, right? Confused, perfect, Marcia. Now number 4, guys. Which word can I use here? Irritated. Irritated, Marcia. Irritated. Okay? Perfect. Now, number 5. This is the secretary. How does she feel? Oh, como que ela se sente? How does she feel? She feels... Embarrassed. Embarrassed. Se pronuncia com som de T, Márcia. Assim, ó. Toda vez que você tem, gente, ó, ED, tá vendo aqui, ó, o ED, depois de 2 S's, esse ED tem som de T, tá? So, I say, assim, Márcia, ó. E turma, embarrassed. Ó, você pronuncia a palavra que é constranger, né? Assim, ó, embarrassed. É o verbo constranger. When I say, olha só a pronúncia, embarrass, embarrass. Quando eu acrescento o ED, é como se eu estivesse acrescentando esse T aqui, então eu falo embarrassed, embarrassed. Isso significa constrangido, ficar com vergonha do que acabou acontecendo, ok? So, embarrassed. Moving on now to number 6. As I already told you, number 6 is inconsiderate, okay? So this woman here is being inconsiderate toward what happened, okay? Para ganhar velocidade, pessoal, let's move on to the next exercise. Here you have other words that you can use to describe people's feelings, right? Reactions or emotions and behavior. So let's start with shocked. Can you see here? Shocked. Esse ED, depois da letra K, também tem som de T, tá? Shocked. Shocked. Shocked significa chocado, tá? Grateful, anotem aí, grato, tá? Grateful, grato. Thoughtful, atencioso, tá bom? Thoughtful. Uncomfortable, when you are not comfortable, you are uncomfortable. And then relieved significa aliviado, tá bom? Eu tô indo um pouco rápido agora para ganhar velocidade, tá bom? Relieved é aliviado. Aliviado. And then helpful. What do you think the word helpful means in Portuguese? Helpful is someone who always helps other people. How can I translate the word helpful? Helpful não é solidário. Ó, helpful is someone who always helps other people. Uma pessoa sempre disposta a ajudar. What's the word in Portuguese? Solícito. Solícito, exatamente, Márcia. Ou então prestativo, tá bom? I'm gonna write here, olha. Helpful é alguém solícito, como a Márcia disse, ok, guys? Solícito. Ou então prestativo, tá sempre lá, pronto para ajudar, tá bom? Prestativo. This is how we translate the word helpful into Portuguese. Well, moving on to the next one, we have rude. Rude é mal educado ou rude, right? And then hurt é magoado, ok? Magoado. When I use the word hurt, it has 2 ideas too, okay? So I'm gonna tell you here before we do the exercise. When I say that someone is hurt, you can understand this word hurt in 2 ways, okay? So you can talk about something physical, and when you use it with this physical idea, it means machucado, no sentido de ferido. A pessoa caiu, sei lá, e se machucou. Ferido. So,
Vejam só, a palavra machucado can have this physical meaning with the idea of ferido, but you can also use the word hurt quando esse ferimento ocorre na alma, digamos assim, when this is something emotional, okay? And in this case here, the word hurt não é traduzido como ferido, não é traduzida como ferido, ela será traduzida como magoado, ou então ofendido, tudo bem? Então, quando a gente fala assim, ó, quer ver? 2 exemplos, olha. Imagine that after an explosion, or houve uma explosion somewhere, okay? And then it says something like, just a moment. 4 pessoas ficaram feridas. Olha, 4 people got hurt. 4 people got hurt in the explosion. In this context here, the word hurt não está sendo usado com o sentido de magoado, obviamente, okay? So in this case here, I am using hurt with this physical meaning, so I can translate as machucado ou ferido, ó. 4 pessoas ficaram feridas ou machucadas. But in other situations, when I say, for example, eu discuti com a minha irmã e agora I feel hurt, sei lá, ela fez umas coisas para mim, I feel hurt. Veja, eu estou usando o verbo sentir, olha. So when I say feel hurt, I am talking about something emotional, okay? Something that I feel inside. So in this case here, hurt significa magoado, ou então ofendido. A gente pode usar a palavra machucado com esse sentido emocional, né? Eu fiquei machucado no sentido exatamente de magoado, okay? So pay attention to that because it's different. And the one you have here is hurt com o sentido de magoado, tá bom? Because I am talking about emotions. So this is the idea here. É por isso até que eu expliquei aqui embaixo, tá bom? Bom, so guys, you have to categorize these words here, okay? You have to divide them into 2 groups. So you have words that describe reactions or emotions and words that describe behavior. Let's start with the word hurt. What do you think? Does the word hurt describe a reaction or emotion or a behavior? What do you think? Reaction. Reaction, yes, emotion. So you write hurt here, okay? Para aqueles que estão com o livro aí, vocês escrevem hurt aqui. And then rude. Rude quer dizer mal educado ou rude. Where do I write this word? Behavior. 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 Márcia, a gente pronuncia assim, ó. Be, right? Aí você fala hey. Behavior. Ok? Behavior. Behavior. Na verdade, esse O aqui não é bem O, é como se fosse um A com circunflexo, assim, ó. Behavior. Behavior. Ok? Or behavior. Right. Moving on. Helpful. Where do I write helpful? Anybody? Behavior. Behavior, yes. But pay attention to this word here. Reaction, right? Não é mais uma reação? Você pode, na verdade, escrevê-la nas 2 colunas, okay? So, for example, if you think about this man here, his reaction was, this was his reaction, mas também foi o comportamento dele, okay? So, helpful can be written here and here, okay, guys? Relieved. Relieved é aliviado. Is it a behavior? It's not a behavior, não é comportamento, ok? Relieved é uma sensação, né? É uma emoção, algo que você sente em determinado momento. Você se sente aliviado. So, it's an emotion to something, ok? And then uncomfortable, or desconfortável.
Is this emotion or behavior? Emotion. Emotion, right? When you say, for example, eu estou me sentindo muito desconfortável nessa festa, eu não estou confortável. This is something that you feel at that moment. Naquele momento, né, you feel that way. So this is emotion, right? So you write uncomfortable here. Thoughtful. Thoughtful quer dizer atencioso, uma pessoa atenciosa. Where do I write it? Behavior. Behavior, yes. Now grateful. Grateful quer dizer grato. A gente fica eternamente grato? O tempo todo se sente grato? Não, é uma reação, ok? Uma emoção. So it's a reaction or emotion. And then shocked. Reaction, yes. Shocked, reaction or emotions. Ok, guys, eu não vou me estender muito aqui, não. Era mais para vocês prestarem atenção ao seguinte. There are some words that we use to describe emotions, and there are some words that we use to describe personalities and feelings in general, okay? And others that we use to describe behaviors. Moving on to the next page. So just a moment. I'm going to go to the page where you can see the conversation, okay? So there you have this conversation here. Just a moment. This conversation. So as you can see here, you have mom and son. This woman here is this boy's mother, okay? And this is their conversation. I will play here the conversation, okay? So pay attention. Just take a listen. Not 57. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Chris, how was your first day of class? Not so good, Mom. Everyone called me by the wrong name. Instead of Chris, they all called me Dave. All of them? Wow, they shouldn't have done that. Yeah, and I was kind of embarrassed, actually, so I never corrected them. Oh, Chris, you should have said something. Really? Don't you think that would have been rude? Rude? No. They probably would have been grateful you told them. So, what would you have said? Right away, I would have said, actually, I'm Chris. Yeah, you're right. I should have done that. Well, so as you could notice, some adjectives that were on the other page were used here in this conversation. So you have adjectives like rude, okay? You have adjectives like embarrassed, and that's it. Well, so I will read the conversation so that I can explain some words here, okay? And then you read it. So, and the other word is here, you can see, grateful. Também estava lá no outro exercício, grateful. So this is Stacey speaking, and then she says, Chris, how was your first day of class? So as you can see here, they are talking about the first day of class of the boy called Chris, okay? A mãe pergunta, Chris, como foi seu primeiro dia de aula? How was your first day of class? And then he said, not so good. That means não foi tão bom, Mom. Everyone called me by the wrong name. So this was the problem, can you see? Everyone called me by the wrong name. Então, ó, todo mundo me chamou pelo nome errado. Instead of Chris, so pay attention here, guys, to this expression here, instead of. Instead of significa em vez de. Bom, instead of significa em vez de. So, em vez de Chris, they all called me Dave. So, eles todos me chamaram de Dave. So, can you see? Eles confundiram o nome do garoto and they kept calling him
Dave. And then his mother said, all of them, todos eles, wow, they shouldn't have done that. Já anotem aí, eu vou explicar com detalhes, mas olha, should have é deveria ter, ok? And shouldn't have é a forma negativa, né? Não deveria ter, ok? So, não deveria ter. And this is what his mother is saying. Ela diz assim, ó, they shouldn't have done that. Eles não deveriam ter feito isso, ó. They shouldn't have done that. Tá vendo o shouldn't have aqui, ó? Não deveria. So she's saying, eles não deveriam ter feito isso. Yeah, and I was kind of, pay attention, kind of, eu usei lá no começo da aula. Kind of is the same as a little. A little, sorry. A little bit. Um pouquinho, um pouco. So, I was kind of embarrassed, actually. So, I never corrected them. Olha, eu fiquei um pouco constrangido, na verdade. So, I never corrected them. Então, eu não os corrigi. Oh, Chris, you should have said something. Olha, tá vendo? Should have. Você deveria ter dito alguma coisa. Really? Don't you think that would have been rude? Você não acha que teria sido rude? Rude? No. They probably would have been grateful. You told them. Ó, eles provavelmente teriam sido, ó, teriam, would have. Vocês já sabem que would indica que o verbo termina iria, né? Então, ó, eles provavelmente teriam ficado grateful, gratos. You told them. Se você tivesse dito a eles, caso você tivesse contado a eles que o nome era, na verdade, esse aqui, né? Chris e não Dave. So, what would you have said? O que você teria feito? Right away. Right away significa de imediato, já de cara, tá bom? Em português a gente fala já de cara, já de imediato. I would have said. Ó, eu teria dito. Actually, I'm Chris. Actually significa na verdade, tá bom? Na verdade. We use the expression actually when we are trying to correct someone and give the right information. So, for example, imagine that someone says, a pessoa está falando comigo, a pessoa fala assim, you are John, aren't you? Oh, you are John, aren't you? Você que é o João, não é? You are John, aren't you? Aí eu falo assim, na verdade, eu sou o Samuel. Actually, I am Samuel. I am Samuel. So, as you can see here, in this very, very simple conversation, the expression, the word actually, this word here, actually, is used to correct someone. A gente usa para corrigir alguém que acabou de dar uma informação errada, a gente vem com a informação correta. Actually, I am Samuel. É o que foi feito aqui, olha. A mãe fala para ele, bom, right away, I would have said, actually, I'm Chris. Na verdade, eu sou o Chris. Yeah, you're right, você tem razão. I should have done that. Oh, eu deveria ter feito isso. So, this conversation here is here just to introduce the next topic. And the next topic involves this structure here using should have said, or would have been, and then what would you have said, and then here, would have said, should have done, e assim por diante, tá bom? Just a moment. Eu vou passar direto aqui, pessoal, porque a gente tem pouco tempo, tá bom? Eu não vou pedir para vocês lerem aqui agora não, tá bom? I'm gonna go to the next page, porque se eu explanar agora, eu posso pedir para vocês fazerem como dever fazer uma coisa. So, just a moment. E na aula que vem eu explico com maiores detalhes, tá bom? A gramática mesmo. So, pay attention here. This is the next page, okay?
you have here should have and would have. Let me start with would have, tá bom? Não tem mistérios com relação ao would have. Olha, when I say would have, as you all know by now, would não tem tradução, ok? Would indica que o verbo ter meaning iria. So, como o verbo have é o verbo ter, então would have significa teria, ok? And the structure you are going to study here is this structure here. I would have followed by another verb, okay? But this other verb will be in the past participle. O que é esse tal de past participle mesmo, Samuel? O past participle, just a moment, participle é o verbo na terceira coluna, tá bom? Dos verbos irregulares, ou então o verbo recebendo ed. Então, por exemplo, olha, se eu quisesse perguntar assim, o que você teria feito naquela situação? Pay attention. In Portuguese, when I ask someone, o que você teria feito? Vejam, eu estou querendo que a pessoa se coloque em determinada situação hipotética para dizer o que ela teria feito naquela situação. So, this is something hypothetical. Continua com aquela ideia do second conditional. This is something hypothetical. Something imaginary. Ok? A situação já aconteceu. Não tem como a pessoa se passar por aquilo no passado mesmo. Ela pode vir a passar por isso no futuro. When I say o que você teria feito, I just wanted the person to imagine, hypothetically, her reaction on a specific circumstance, okay? So how do I say that in English? Olha só. In English I say what, right? Aí você teria feito you would have. Aí o feito é o verbo fazer, que é o verbo do. Como que é o verbo fazer na terceira coluna? Bom, I think you all remember. Okay? Eu já vou corrigir aqui, tá, pessoal? Tá, tem que inverter ali. Do, I did, and then done. Ó, eu pego o verbo da terceira coluna, porque eu preciso falar feito. So, what would you have done? Ó, what would you have done em tal situação? Bom, pay attention now here. Ó, é uma pergunta, então esse would que tem aqui, ele tem que vir antes do you, na verdade. Então ficaria assim, ó. What would you have done? If you take a look at the title of unit number 9, vocês vão ver que o título da unidade é essa, ó. What would you have done? O que você teria feito naquela determinada situação? Bom, the examples you have here are, olha, what would you have done? O que você teria feito? I would have said, I'm Chris. Eu teria dito, aqui está o particípio passado do verbo dizer, say. And then here, I wouldn't have ignored the mistake. Eu não teria ignorado o erro. Bom, não há muito o que se explanar a respeito disso daqui não, tá bom, pessoal? É mais uma questão de tradução mesmo. E o should é um tanto parecido, olha. Should significa deveria, ok? Deveria. E shouldn't não deveria. Quando é que a gente usa should? We use should to give advice, ok? To give advice. What is advice? Advice é conselho. Então, por exemplo, ó, se eu falasse assim para alguém, você deve procurar um médico. In English, I would say, you should see a doctor. Você está aí passando mal faz dias. You should see a doctor. You should see a doctor. Vejam, eu estou falando para a pessoa algo que eu acho recomendável, que eu acho que seria bom. Ou seja, eu estou dando um conselho para a pessoa, tá bom? A mesma coisa acontece na negativa. Eu acho que você não deveria fazer isso. You shouldn't do that. You shouldn't do that. I think you shouldn't do that. Vejam, tradução literal. Eu acho que você não deveria fazer isso. O que o livro de vocês agora está trazendo? Ele está juntando essa ideia com have, fazendo assim, ó, should have, mais um verbo no past participle.
Qual que é a ideia, professor, que isso daqui transmite? É a ideia de um conselho, tá bom? A respeito de uma situação passada, tá? When I use have, I am talking about the past. Então, quando eu falo you should have or you shouldn't have, eu uso isso para criticar o comportamento das pessoas. So, we use it to criticize people's behavior. Eu vi um exemplo perfeito. Ó. Nós usamos para criticar o comportamento das pessoas. Por exemplo, ó, quando eu falo você deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso, é porque eu estou falando que eu acho o contrário que deveria ter sido feito. So imagine this, olha. Nossa, vocês vieram sem avisar para minha casa. Vocês deveriam ter avisado, ó. Vocês deveriam ter me avisado. Imagina, a visita chega do nada, sem avisar. Minha casa tá a total mess, uma bagunça total. Then I say, olha, you should have you should have told me you were coming. You should have told me you were coming. Ó, vocês deveriam ter me dito que vocês estavam vindo. Tá vendo? Eu fui pego desprevenido. Então, quando eu falo vocês deveriam ter me dito, eu estou criticando o comportamento da pessoa. Qual foi o comportamento? Eles não me disseram que estavam vindo. Ok? So this is the idea, ok? So for home, eu vou explicar com muitos detalhes na aula que vem, tá, pessoal? E mais exemplos. É que eu estou correndo contra o tempo aqui. Olha só. What should I have done? O que eu deveria ter feito? Ó, aí vem os conselhos, ó. You should have said something. Você deveria ter feito algo. You shouldn't have done that. Você não deveria ter feito isso. I want you to do these two exercises here as homework for our next class, okay? So you have here, use should have or shouldn't have to complete these sentences here. And then here, in exercise number 2, you have to use should have, shouldn't have, would have, or wouldn't have, depending on the context. So you have to pay attention to the context, okay? Tem uma questão como essa na prova de vocês, então, se vocês puderem, tentem fazer com certa cautela, ok? And that's it, guys, for today, okay?